ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി, പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ, ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസസ്, സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പെർമനൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോസ്. ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. Unlike a partnership firm which has no existence apart from its members, an incorporated company has a distinct legal or juristic existence independent of its members. അതായത് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ്. They have their own legal identity and distinct from its members. അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആണ്, സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റീസ്. Section 9 of Companies Act 2013 provides that from the date of incorporation, the subscribers to the memorandum and other members shall be a body corporate by the name contained in the memorandum, capable of exercising all the functions of an incorporated company and having perpetual succession and a common seat. The company as a legal entity is separate and distinct from its promoters, shareholders, directors, officers or employees, and as such it is capable of enjoying rights and being subject to duties which are not the same as those enjoyed or borne by its members. The properties of the company should belong to its own, not to its members. It may sue or be sued in its own name. It may enter into contracts with third parties independently, and even the members themselves can enter into contract with the company. അതായത് കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനും അത് വിൽക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ കമ്പനിക്ക് ഒരാളെ സ്യൂ ചെയ്യാനും ആ ആൾക്ക് കമ്പനിയെ സ്യൂ ചെയ്യാനുമുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. കമ്പനിക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് വേറൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റും. This principle of the independent corporate existence of a registered company is well illustrated by the House of Lords decision in Salmon vs. Salmon and Company. ഈ കേസിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഷൂ മാനുഫാക്ചറർ ആണ്. സാൽമൺ ഫോംഡ് എ കമ്പനി with his wife, daughter and 4 sons as shareholders. The company went into liquidation and the liquidator sought to have the debentures cancelled on the ground that the company was only an agent of Salmon. However, the House of Lords held that the company was a separate legal entity from its shareholders, even though Salmon controlled it. This decision established the principle that a company is a separate legal person with its own rights and liabilities. Separate legal entity ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസാണ് സാൽമൺ വേഴ്സസ് സാൽമൺ ആൻഡ് കമ്പനി. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. It is the main feature of registered companies which provide a special attraction to investors, and the company is liable to pay the debt so long as assets are available. The order of priority for payment of debt shall however depend on the class of creditors as laid down in the Companies Act. Section 9 of the Companies Act 2013 provides that in the event of the company being wound up, the members shall have liability to contribute to the assets of the company in accordance with the Act. In case of limited companies, ഈ കേസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഷെയർ കൊടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ. സെക്ഷൻ 9 പറയുന്നുണ്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അതായത് ഒരു കമ്പനിയിലെ മെമ്പർ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോൾവൻസിയിൽ പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എപ്പോഴാണ് ഒരു കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ആവുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു മെമ്പർ മരിക്കുകയോ ഇൻസോൾവൻസിയിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. മെമ്പേഴ്സ് മേ കം ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് മേ ഗോ, ബട്ട് ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ഫോർ എവർ. ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലാണ് ഗോപാൽപൂർ ടീ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് പെൻഹോക്ക് ടീ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്. സെക്ഷൻ 56 of Companies Act 2013 specifically provides that
the shares or other interest of any member in a company shall be movable property, transferable in the manner provided by the Articles of Association of the Company. Companies Act 2013 സെക്ഷൻ 56 പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കമ്പനിയിലെ മെമ്പറിൻ്റെ ഷെയർസോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഇതെല്ലാം മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. It can be transferable in the manner provided by the Articles of Association of the Company. Articles of Association എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റൂളാണ്. അത് പ്രകാരം ആ ഷെയർസൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Thus, the member of an incorporated company can dispose of his share by selling them in the open market and get back the amount so invested. ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കമ്പനിയിലൊരു മെമ്പർക്ക് ആളുടെ ഷെയർ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലിട്ട് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങാനും പറ്റും. The transferability of shares has two main advantages. First one, it provides liquidity to investors and at the same time ensures stability of the company. These two are the advantages of transfer of shares. The transfer of shares of a company does not in any way affect its existence or management, and the shareholder can conveniently get relieved of his liability by transferring his share to some other person. Next advantage ആണ് corporate finances. Incorporated companyയിലെ ഷെയർസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ്. It can raise maximum capital in minimum possible time, and it has the privilege of raising its capital by public subscriptions either by way of shares or debentures. The public financial institutions willingly lend loan to companies as it is generally secured by floating charges, which is an exclusive privilege of a registered company. Corporate ഫിനാൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗡𝗦 വേഴ്സസ് ജോൺ ഡേവി. In this case, it has been observed that a company is a real person in which all its properties is vested and by which it is controlled, managed and disposed of. No member can claim himself to be the owner of the company's property during its existence or in its winding up. Next advantage ആണ് separate property. Incorporation helps the property of the company to be clearly distinguished from that of its members. ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവുന്നില്ല. It is only the property of the company. Next advantage ആണ് centralized management. Shareholders have no direct concern with the management of the company. They exercise only a formative control. Thus, the management of the company is altogether different from its ownership. The management of the company generally vests in the directors who decide the policy matters in the meeting of board of directors. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാനേജ്മെൻറ്റൽ കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല, ഓൺലി ഫോർമാറ്റീവ് കൺട്രോൾ. കമ്പനിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സാണ്, ആൻഡ് ദേ ഡിസൈഡ് ദ പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ടെന്യൂർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫീസ് ഈസ് 5 years. Professional form of management of business disassociation, the ownership from control of business and thus helps to promote efficiency. അതായത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ തീരുമാനമേ വരുള്ളൂ, പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പെർമനൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്പനി. സെക്ഷൻ 67 Clause 1 ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 prohibits a company with limited liability from purchasing its own shares subject to certain exceptions. Permanence of capital raised by the company, which in turn provides its stability and the same time protection to the creditors of the company to certain extent. Capital raise ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോസ്. ഇറ്റ് അഫോർഡ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഈവൻ എ കോമൺ മാൻ വിത്ത് മീഗർ റിസോഴ്സസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ക്യാപിറ്റൽ ത്രൂ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയർ ഓർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് without being exposed to substantial loss in the event of failure of company's business. അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് വരെ ചെറിയൊരു ഷെയർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ചെറിയ ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ചെറിയ നഷ്ടം വന്നാൽ കൂടെ അതവരെ വലിയ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത്രയുമാണ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പനിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്.
നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം.